வெல்கம் டு பாரத் எக்ஸாம்ஸ் அகாடமி மதுரை. அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டோட அசிஸ்டன்ட் ப்ரோக்ராமருடைய ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர். ஸோ அதுக்குரிய ஆன்சர் கீ தான் செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதோட கண்டினியூஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Which of the following acid property ensures that multiple transactions can occur concurrently without leading to the inconsistency of database state? Which of the following acid property ensures that multiple transactions can occur concurrently without leading to the inconsistency of database state? Answer option C, isolation. Answer option C, isolation. Of the following data structures, which has a lost in first out ordering? In other words, the one that came in last will be the first to be popped. Of the following data structures, which has a lost in first out ordering? In other words, the one that came in last will be the first to be popped. Answer option B, stock. Answer வந்து ஆப்ஷன் பி, ஸ்டாக். Which of the following selector in CSS is used to select the elements that do not match the selectors? Which of the following selector in CSS is used to select the elements that do not match the selectors? Answer option B, not selector. ஓகேங்களா, not selector. Next question. A distributed network configuration in which all data information pass through a central computer is. A distributed network configuration in which all data information pass through a central computer is. Answer option B, star network. Star network. File strings the size of a file, so it requires less storage space. File dash strings the size of file, so it requires less storage space. Answer option A, compression. ஓகேங்களா, compression strings. ஓகேங்களா, ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ, compression. Next question. A hash function guarantees the integrity of message in guarantees that the message has not been. A hash function guarantees the integrity of a message in guarantees that the message has not been. Answer வந்து ஆப்ஷன் சி, changed. ஓகேங்களா, ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி, changed. Which of the following refers to internal software equality? Which of the following refers to internal software equality? Answer வந்து ஆப்ஷன் பி, reusability. ஆப்ஷன் பி, reusability. Which of the following is an incorrect activity for the configuration management of a software system? Which of the following is an incorrect activity for the configuration management of a software system? Answer option C, intensive management. ஓகேங்களா, intensive management. The term TCL stands for. The term TCL stands for. Answer வந்து ஆப்ஷன் டி, Transaction Control Language. Transaction Control Language. Which of the following is not part of the test document? Which of the following is not part of the test document? Answer வந்து PIN, Project Initiation Note. ஓகேங்களா, Project Initiation Note. Which of the following is a configuration item? Which of the following is a configuration item? Answer வந்து all of the above. ஓகேங்களா, design and test specification, source code, log information. So all of the above the answer. How to select the elements with a class name example? So answer option C, example, dot example. ஓகேங்களா, how to select the elements with a class name example? Answer option C, dot example. How can you open a link in a new browser window? How can you open a
லிங்க் இன் எ நியூ ப்ரௌசர் விண்டோ. ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி. ஓகேங்களா, ஆப்ஷன் பியில் இருக்கிறது படி தான் நம்ம ஒரு ப்ரௌசர் விண்டோவில் ஒரு லிங்க்கை வந்து நியூ ப்ரௌசர் விண்டோவில் ஓப்பன் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, ஸோ அது என்னன்னு பார்த்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி. Which of the following statement is false about event handlers in JavaScript? Which of the following statement is false about event handlers in JavaScript? Answer on the option B. They can be associated with end of file processing for a database application. They can be associated with end of the file processing for a database application. Which character is used in Python to make a single line comment? Which character is used in Python to make a single line comment? Answer option C. ஓகேங்களா, ஆப்ஷன் சி தான் அந்த கேரக்டர். ஓகேங்களா, ஸோ சிங்கிள் லைன் கமெண்ட்டோட பைத்தானில் நம்ம ஒரு சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் மேக் பண்ணோன்னா அதுக்குரிய கேரக்டர் வந்து ஆப்ஷன் சியில் இருக்கக்கூடியது. How many layers are there in the OSI reference model of networking? How many layers are there in the OSI reference model of networking? Answer option C, 7. ஓகேங்களா, 7 layers. Which one of the following is not a maintenance model? Which one of the following is not a maintenance model? Option A, waterfall model. ஓகேங்களா, ஆப்ஷன் A, waterfall model. The SQL used by front-end application programs to request data from the DBMS is called. The SQL used by front-end application programs to request data from the DBMS is called DML. Answer option A, DML. We indicate roles in ER diagrams by labeling the lines that connect dash to dash. We indicate roles in ER diagrams by labeling the lines that connect dash to dash. Answer option D, diamond to rectangle. Which two features of object-oriented programming are the same? Which two features of object-oriented programming are the same? Answer option D, encapsulation and abstraction features are the same. ஓகேங்களா, ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், ரைட்டிங் அண்ட் மெயின்டைனிங் யூனிட் டெஸ்ட் கேன் பி மேட் ஃபாஸ்டர் பை யூஸிங். Writing and maintaining unit test can be made faster by using. Answer option A, parameterized test. ஓகேங்களா, parameterized test. Which of the following is true of NoSQL database? ஓகேங்களா, இதுக்குரிய ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி. They are not based on the relational model. They are not based on the relational model. Which of the following method is only used to update resource? Which of the following methods is only used to update resource? Answer option C, patch. PATCH, patch. ஓகேங்களா. Which HTML tag allows the user to zoom in or zoom out in web page? Which HTML tag allows the user to zoom in or zoom out in web page? Web pageல zoom in zoom out பண்ணக்கூடிய HTML tag என்னன்னா user scalable. Answer option A, user scalable. MS Excel lookup syntax. MS Excel உடைய lookup syntax என்னன்னா lookup value, lookup array, value to return array. lookup value, lookup array, value to return array. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ வந்து நம்ம ஆன்சர் கீ வந்து ஃபுல்லாமே செக் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ ஆன்சர் அண்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மெத்தட் இந்த மாடலாக நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இந்த எக்ஸாம்க்குரிய ஸ்டடி மெட்டீரியல் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா. அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.